himmlischer Vater, ich will dir danken, dass wir uns diesen Morgen hier versammeln können. Our dear Father in heaven, I want to thank you that we can gather here this morning. Ich bitte dich darum, dass du uns einfach hilfst, dass wir jetzt dein Wort verstehen und es dann anwenden können. I ask you that you help us, that we can understand your word and then also apply it. Und ich bitte dich auch darum, dass du uns unsere Sünden vergibst und uns nicht in Unwissenheit lässt, diese. And I also want to ask you that you please forgive us our sins and that you don't leave us in ignorance. Und ich danke dir, dass du uns deine Gnade einfach gibst. I also want to thank you that you grant us your grace. In Jesus' name, in Jesu Namen, Amen. In Jesus' name, amen. Okay, the notes from yesterday are posted in the live stream and I've just updated on a little bit. Also die Notizen hier von gestern, die habe ich jetzt nochmal ein bisschen erneuert und ich habe sie nochmal gepostet. Und, ich werde sie auch noch ins Deutsche übersetzen. Okay, so this is based upon us trying to unlock the books of Daniel and Revelation. Also das ist jetzt ein Versuch, Daniel Offenbarung zu entschlüsseln. And when we understand that this structure is the structure for the end of the world, Und wir verstehen, dass das hier die Struktur für das Ende der Welt ist. and all the prophets are speaking about the end of the world, Und dass alle Propheten über das Ende der Welt sprechen. and to understand prophecy you have to locate the prophet, right? Und damit wir die Weissagung verstehen können, muss man immer den Propheten erstmal richtig lokalisieren. So, first of all, we were taking these three illustrations here from three different lines. Also zunächst einmal haben wir hier diese drei verschiedenen Darstellungen genommen aus diesen drei verschiedenen Linien. Okay, and we were marking this point based upon three witnesses. Und dann haben wir hier diesen Punkt hier markiert, basierend auf drei Zeugen. That the prophets were standing here. For instance, Daniel standing here in the third year of Cyrus. Dass die Propheten dann jeweils hier standen, zum Beispiel hier Daniel im 3. Jahr des Kyros. John, at this point, was this an illustration of August the 11th, 1840, and also 9/11. Oder Johannes hier am 11. August 1840 oder dann hier haben wir noch den 11. September. Right, and we took those three illustrations, and when we placed them on here, it's all confirming this way map for us. Oder wir haben dann diese drei Illustrationen genommen und haben sie dann hierhin platziert und es markiert dann jeweils diese Wegmarke hier für uns. And we were going through and showing that whether it be Isaiah, Ezekiel, or Jeremiah, or whatever, in whatever fractal they're in, they all mark the exact same illustration here at this waymark. Und wir sind dann durch die verschiedenen Geschichten gegangen, der verschiedenen Propheten, Jeremia, Jesaja, John, Johannes, also egal welchen Propheten wir uns anschauen, je nachdem in welchem Fraktal wir sind, sie markieren immer diese Wegmarke hier, wo sie stehen. And this is the beginning of this fractal, and this is the marking the end, right? Und das markiert ja den Anfang des Fraktals und das hier das Ende dieses Fraktals. So every one of these was marking the end of their experience, where they have this vision, right, and they get humbled in the dust. Deswegen in jeder Darstellung markiert das jeweils dann das Ende dieses Fraktals, wo sie diese Vision haben und dann in den Staub gedemütigt werden. So if you go back to those notes, Und wenn wir jetzt zu den Notizen gehen, no, I forgot to put page numbers on it, right? ich habe leider vergessen, da Seitenzahlen einzufügen. But nonetheless, just go to the bottom of the third page. Aber nichtsdestotrotz, lass uns zum Ende von Seite 3 gehen. And there's a heading that says first and last. Da gibt es eine Überschrift, die heißt Erste und Letzte. Now, if we go to, let's just take this is something that we're familiar with. Das mag im Deutschen vielleicht auch schon Anfang Seite 4 sein. So when we
of this point, right, at this waymark, we know that when you go this way, you come to the end. Also wenn wir hier eine Wegmarke haben und wissen und verstehen, dass wir von diesem Weg hierhin kommen, dann markiert diese Wegmarke das Ende. But when you're going this way, it's the beginning, right? Aber wenn du dann von der Wegmarke aus vorwärts gehst, markiert es den Anfang. And we know that God is the Alpha and Omega, the beginning, the end, the first and the last, right? Wir wissen, dass Gott das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. So here we have the beginning and the end, etc., etc., right? Also hier haben wir jeweils Anfang und Ende immer dargestellt. But when we look at these fractals, it's based upon, they're all based upon this illustration, the time of tribulation, the 1260, right? Wenn wir uns diese Fraktale anschauen, dann basiert das ja immer auf dieser 1260, auf dieser Zeit der Trübsal, Which is also the 70, was auch die 70 ist. right? Richtig? Okay, so let's take, for instance, let's take this waymark here, 538, right? Lass uns jetzt zum Beispiel hier diese Wegmarke anschauen, 538 vor Christus. So when we come to the end, what's it been illustrated? Und wenn wir hier zum Ende kommen, was illustriert dann diese Wegmarke? End of the 70. No, what's at the end of the 70 years? Punishment of Babylon. Yeah, the destruction of Babylon, Die right? Bestrafung Babylons. Okay, now let's just take another thought, right? So we take the whole line, you've got 4 seals, right? This is the 5th seal. What comes here? Also wenn wir hier die gesamte Linie betrachten, haben wir hier die ersten 4 Siegel, dann hier das 5. Siegel und was kommt hier im Sonntagsgesetz? What comes after 5? The 6th seal, right? Danach kommt das 6. Siegel. But does the 6th seal happen? Aber passiert das 6. Siegel dort? No, because the 6th seal is the second coming of Christ, right? Also nicht wirklich. Nicht. That's not the point. It is not perfectly fulfilled. He holds it, right? Also Teil davon erfüllt sich, aber er hält dort die Wiederkunft noch zurück. Right? So he says, hold until the servants of God are sealed in their forehead, right? Also haltet, bis die Knechte Gottes an den Stirn versiegelt sind. So the point, yes? Remember we did the seals. The 5th seal is the 1260. So can you quickly explain why we mark it a little time, please? Why is the 5th seal the 1260? Oh, sorry, no, it was the 4th, right? Yes. Ah, the 5th is when they were The resting, given the I got garment. it, thank you. Right. Okay. So just let's focus on this point. So if we just take this, right? You have the excuse me, the 6th seal. Also hier haben wir das 6. Siegel. But he says, hold until the servants of God are sealed in their forehead, right? Also es ist haltet, bis die Knechte Gottes an den Stirn versiegelt sind. So let's go here. In history, in 538, what took place? Also hier in der Geschichte in 538, was ist passiert? 4th war. Yeah. So the destruction of Babylon, what is it representing? Die Zerstörung Babylons. Und was stellt sie dar? Destruction. Destruction of the end of, at the end of the world. Okay, it's at the end, not at the beginning, Es right? markiert die Zerstörung der Städte hier am Ende der Welt, ist also das Ende und es ist nicht der Anfang. So when we take this, right, this illustration here, we're taking it because here is the 70, right? Taking you to the end, Hier right? haben wir diese 70, die bringt dich zum Ende. And if I put 1798 there, right, which is there, right? Wenn ich jetzt hier 1798 hinsetze, was ja dann hier ist, And I put the 1260 there, und dann die 1260 dahin platziere, which Sister White parallel, she says this represents just a parallel to that, natural and spiritual, right? und Ellen White setzt das ja parallel, buchstäblich und geistlich. They're both representing the end, right? Beide stellen dann jeweils das Ende dar, dieser Darstellung. So the destruction of Babylon is not being illustrated here, it's been illustrated here.
Deswegen die Zerstörung Babylons ist nicht hier am Anfang illustriert, sondern hier dann am Ende. Right? Richtig? It's also marking the deadly wound at the end, not at the beginning. Das markiert auch diese Todeswunde am Ende und nicht am Anfang. So history shows us that right here should be the destruction of Babylon, but what the Lord does is He holds it until the end, right? Die Geschichte zeigt uns hier, dass hier die Zerstörung Babylons eigentlich stattfinden soll, aber er hält das hier bis dann zum Ende. Okay, destruction of Jerusalem, is it also represent the destruction at the end of the world? Die Zerstörung Jerusalem stellt es auch die Zerstörung der Welt hier da am Ende der Welt. Right. So, so she parallels it with the destruction of Babylon, right? Und sie setzt es dann parallel mit der Zerstörung Babylons. What about 9/11? What does it represent? Was mit dem 11. September, was stellt das dar? Also destruction at the end of the cities, but No, what does it is destruction of city? So what does it represent? No, we're not talking about the 7 plagues. What, in relation to what we're discussing, what does it represent? Also in Bezug auf das, was wir hier besprechen, was stellt das dar? destruction of Babylon, of the world. Come on, why are we guessing at this? 21 MR 66, right? The disciples said, Lord, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming? And he says, not one stone shall be left upon another. The great buildings. Right, so what does it represent? Jerusalem. The destruction of Jerusalem. Also die Zerstörung Jerusalems. Okay, it's a very simple question, right? The destruction of the cities was parallel in the destruction of Jerusalem, right? Also die Zerstörung der Städte ist eine Parallele zur Zerstörung Jerusalems. So right here, 9/11 was typifying the destruction of Jerusalem, right? Deswegen der 11. September hat die Zerstörung Jerusalems vorausgeschattet. It's at the end, Es ist am Ende, which is parallel to the destruction of Babylon, right? was auch eine Parallele ist zur Zerstörung Babylons. Right? So the point that I want to make, you have both the beginning and the end here, right? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, wir haben sowohl den Anfang als auch das Ende hier. But when you take the 70 here and the 1260 here, right? Aber wenn wir dann hier die 70 und die 1260 hier markieren, It makes this the end, markiert das in dem Sinne in dieser Darstellung jeweils das Ende. right? Because that's the illustration got here. So it's marking this way mark where is the destruction of Babylon, destruction of Jerusalem, the deadly wound on the papacy, etc. Deswegen markiert also hier in dieser Darstellung dann das Ende, ja, wo du dann die Zerstörung Babylons hast, die Zerstörung Jerusalems und so weiter und so fort. Right? Richtig? So when you understand that, because Lawrence was talking to me about this morning, and Cyrus here represents the first decree. It marks their deliverance, right? Also hier, das markiert hier Kyros, das erste Dekret, die Befreiung. But we know that there's two 70-year prophecies, right? Und wir wissen, es gibt ja diese 72-jährigen Weissagen. Where does the other one go to? Wohin geht die andere? If one goes to here, where does the other one go to? Wenn die erste bis To hierhin there, geht, right? geht die zweite bis hier. And they're really teaching the same thing, right? Und sie lehren ja in dem Sinne dasselbe. Because she parallels the other one with the 1260, Denn sie setzt ja diese 70 parallel mit der 1260. right? It's no accident that she does that, right? Es ist kein Zufall, dass sie das so macht. So when you take that, you have the destruction of Jerusalem, you have the Islam, restraining of Islam, and then you have Islam involved in the destruction of the cities, which is the destruction of Jerusalem. Also wir haben ja die Zerstörung Jerusalems, das Zügeln der islamischen Mächte. Und hier haben wir die Zerstörung Babylons dargestellt durch den Islam. So this one brings this one and this one together, right? Und das hier bringt diese beiden hier zusammen. But they're all types, right? Und sie sind alle Typen. Like for instance, this one and this one does not point to this one. Denn das hier und das hier schattet nicht in dem Sinne das hier voraus. This is a type, and this is also a type.
Das ist ein Typus und das hier ist auch ein Typus. And all three of them are pointing to somewhere else, right? Und alle drei weisen auf eine andere Sache hin, also auf ein weiteres Ereignis. How do we know this one is a type? Woher wissen wir, dass der 11. September nur ein Typus ist? The whole line is a type. No, yes, that's true, but how can you say that? That's what I'm asking. How can you say it's a type? How do you know it's a type? Also woher wissen wir, dass zum Beispiel unsere ganze It's just Reformlinie a statement nur unless ein you... Typus ist? Woher weißt du das? The type begins with the Sunday or so. Okay, that might be true, but I'm asking you, how do you know that it's a type? Woher weißt du, dass unsere Linie nur ein Typus What ist? brought us to that conclusion? Was hat uns zu dieser Schlussfolgerung gebracht? Otherwise, we're just making statements with nothing to verify what we're saying. Daniel 11:14. Peter, the first and second Pentecost messages, it's repeated the Antichrist. Their souls, Okay, start. their soul, 13th. The what, sorry? Mirror soul, 13th. Every word must be fulfilled. Okay, but why are you quoting Miller's rule? What Also, bearing does that have on what we're talking Das about? Regel Nummer 13 wird hier erwähnt. Because if those events would be typifying our land, and everything would have Oh, okay, all right. But okay, so for instance, in this time period here, right? Also wenn diese ganzen Dinge Typen wären und das hier der Antitypus wäre, dann müssten ja alle diese Sachen in unserer Linie erfüllt What sein. had to happen in this time period in order for there to be a great awakening here? Also was musste hier in dieser Zeit stattfinden, damit hier eine große Erweckung stattfinden kann? A prediction, right? Eine Vorhersage musste gegeben werden. Was there any prediction there? Gab es eine Vorhersage hier in dieser Zeit? No, right? So in order for this to have been the antitype of this, there had to have been a prediction there, right? Also damit das hier der Antitypus ist von dem hier, dann hätte hier auch eine Vorhersage sein müssen über das Ereignis. Basically, all those things have to come together to make the antitype, right? Alle diese Dinge, Das die ist müssen Point zusammengefasst Phillips. werden, um letztendlich den Antitypus darzustellen oder aufzuzeigen. And that's what argument Phillips making. Und das ist auch der Punkt, den Philipp gemacht hat mit Regel Nummer 13 von Miller. Okay, but so John, when you go to Revelation 1 and verse 17, Wenn wir zur Offenbarung 1, Vers 17 gehen, John is at the end, right? Johannes ist hier am Ende. And we know this because Sister White says that this represents his second advent, right? Und wir wissen das, denn Ellen White sagt ja, dass als Jesus zu ihm kam, das stellte die Wiederkunft dar. Says in the Great Controversy that second coming of Christ cannot come until after the long reign of the man of sin, right? Und Ellen White sagt, dass die Wiederkunft nicht stattfinden kann, erst nach der langen Regentschaft des Menschen der Sünde. Right? So, it says, and when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, I am the first and the last. Right? So, when he has this experience, which was right here at the end, what's the first thing Christ says to him? Also als Johannes die Erfahrung hat hier am Ende, was sagt Jesus als allererstes zu ihm? Yeah, he says, fear not, but he's referring, I'm the first and the last. This is what he wants him to understand, Er right? sagt ihm sofort, ich bin der Erste und der Letzte. Das ist, was er ihn verstehen lassen möchte. Okay, so when you go to Daniel 11 and verse 40, Und wenn wir jetzt zu Daniel 11, Vers 40 kommen, Daniel 11, Vers 40, it says, and at the time of the end shall the king of the south push at him, right? Now, what were we studying last night? was haben wir gestern Abend studiert? What were we studying about last night? Was haben wir uns gestern Abend studiert? The great whore and the king of the south, burning her. So what were we studying about last night? The king of the south. The king of the south coming against the king of the north, Wie der right? König des Südens gegen den König des Nordens kommt. Okay, so where did we place that? Und wo haben wir das platziert? At the end, right? Am Ende. Okay, so because it says at the time of the end shall the king of the south
push at him, Er right? sagte hier, zur Zeit des Endes soll der König des Südens gegen ihn stoßen. But at the end, he comes to John, he says, fear not, I am the first and I am the last. I am the beginning and the end. Und am Ende kommt ja Jesus zu Johannes und sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, Anfang und das Ende. So we know that the time of the end, right, is both the beginning and the end. Deswegen wir wissen, also die Zeit des Endes ist sowohl der Anfang als auch das Ende. So the Sunday law, what message comes here and what does it say? Das Sonntagsgesetz, was ist das für eine Botschaft? Was sagt diese Botschaft? The second one says Babylon is fallen. Babylon is fallen, right? Babylon ist gefallen. So at the beginning, what happens? Am Anfang hier, was passiert? Babylon. Babylon falls, right? But not literally because it's held, right? Das Babylon fällt, aber nicht buchstäblich, denn Gott hält noch die Winde. So he holds the destruction of Babylon. It's now marking a spiritual fall, right? Also er hält hier noch die Zerstörung Babylons zurück und es ist hier ein geistlicher Fall. So both the deadly wound and the destruction of Babylon are held until the end, right? Sowohl die tödliche Wunde als auch die Zerstörung Babylons werden noch zurückgehalten bis zur Zeit des Endes. Okay? 1798. 1798. What time is it? Was für eine Zeit ist das? At the end. Okay, I knew everybody would say that, but what other phrase do we have Zeit to des mark Endes, it? aber was für einen anderen Begriff können wir dafür noch benutzen? No, time. Sorry, the time appointed, Das ist right? die bestimmte Zeit. So go back to Habakkuk, in Habakkuk chapter 2. Gehen wir zurück zu Habakkuk 2. Habakkuk 2, die Verse 2 bis 3. It says, And the Lord answered me and said, Write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for what? An appointed time. But at the end it shall speak, and not lie. Though it tarry, wait for it will surely come, it will not tarry. So, it's profound, this, right? So, let's take this now, Millerite line, right? Also lasst uns jetzt hier die Linie anschauen und die Miller-Linie darüber legen. Where did they think it was going to speak? Wo haben sie erstmal gedacht, dass die Vision sprechen würde? For the first time. Here, right? Am 19. April. So where did they think it was going to speak? At the beginning. Also wo haben sie folglich gedacht, dass die Vision sprechen würde? Bereits am Anfang dachten sie. But where did it speak? Aber wo hat es dann At erst the gesprochen? end, Erst right? am Ende. So you've got the sixth seal, you've got this illustration here, you've got Habakkuk, all teaching you this exact same principle, right? Das 6. Siegel, wir haben diese Darstellung hier, oder Habakkuk. Sie stellen uns alle dieses selbe Prinzip vor. So I can go to this, because these are all teaching the same thing, I can take these, right, and I can place them right on here, right? Ich kann jetzt hier diese 3 Darstellungen nehmen und hier in diese letzte Box hier setzen. Und sie And this- lehren uns alle dasselbe. If this was Millerite line, this would be April 19th, and it marks the tarrying of the vision, right? Und in der Miller-Zeit wäre das ja hier der 19. April und das markiert jetzt, wo die Vision sich verzögert. And it says, For the vision is yet for an appointed time, but the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it will surely come. Right? So Also Vers 3 haben wir nochmal gelesen. so I can go here and confidently do this, right? Also ich kann jetzt hier hingehen und dann auch mit Zuversicht jetzt jeweils hier diese Verzögerungszeit einsetzen. Though the vision tarry, wait for it will surely come, right? Auch wenn die Vision sich hier verzögert, wart auf sie, denn sie wird gewisslich eintreffen. Right? It's the sixth seal, but he says, hold, 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 until the servants of God are sealed in their forehead, right? Das 6. Siegel, aber es sagt, haltet, 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 haltet. Haltet, bis die Knechte Gottes an den Stirnen versiegelt sind. Daniel thought right here that they would get released from their captivity, right? Daniel dachte ja hier, dass sie bereits aus der Gefangenschaft befreit werden würden. I mean, he understood the 70 years, but the
the point was that when this happened, it should have marked their captivity, but they didn't get released from captivity until here, right? Also Daniel hat es vielleicht auch nicht so geglaubt, denn er hat die 70 Jahre verstanden, aber in dem Sinne, als Babylon hier bestraft worden ist, sind sie nicht direkt befreit worden, sondern erst dann hier. Okay, so the Sunday law is 1848, right? Das Sonntagsgesetz ist ja 1848. What message, when we first started reading these histories, which message went forward there? Welche Botschaft ging damals vorwärts? 1848. Yeah, which message was it? Die Versiegelungsbotschaft. Welche Botschaft war das? Revelation 10, right? Offenbarung 10. And Revelation 10 is here at the end, Und right? Offenbarung 10 ist ja hier am Ende markiert. But it's at the beginning, right? Aber in der Darstellung ist es am Anfang. But when you go to Revelation 10, what did it say about the angel right here? What does he have in his hand? Und wenn wir zur Offenbarung 10 gehen, was hat der Engel da in seiner Hand? Book open, right? Ein geöffnetes Büchlein. But when we go to Fyodor's presentation, is the book open at the beginning? Und wenn wir uns an Fyodors Vortrag zurückerinnern, ist das Buch am Anfang geöffnet? Okay, in some sense, right? There's an opening there, but it's not complete until the end, right? Also in gewisser Weise ist hier ein geöffnetes Büchlein, aber es ist nicht wirklich völlig geöffnet bis zum Ende. Because this is an illustration of the seven thunders, right? Das ist ja auch eine Darstellung der 7 Donner. And every time a seal is opened, there's a thunder, right? Und jedes Mal, wenn ein Siegel geöffnet wird, dann gibt es da auch einen Donner. 7 thunders, right? 7 Donner. 7 thunders, 7 Donner therefore 7 seals, und deswegen auch 7 Siegel. right? So it can't be completed until the end, right? Es kann deswegen nicht vervollständigt sein bis zum Ende, Till the 7th seal, bis right? das 7. Siegel dann gebrochen ist. Okay. Everybody following, right? Kann jeder soweit folgen? So now let's go to Revelation 10 and verse 2. Gehen wir jetzt zur Offenbarung 10 und fangen wir in Vers 2 an. And when we get to the end, this is what I want us to focus on here. We're at the end. Wenn wir zum Ende kommen, da möchte ich euch jetzt darauf fokussieren lassen. So Wir sind hier am Ende. verse 2, it says, And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying to me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Das ist Vers 4. So, what I want to ask the question is, where is John standing in verse 4? Die Frage ist, wo steht Johannes hier in Vers 4? At the end of the 7 thunders, Am right? Ende der 7 Donner. So where is he? Wo ist er folglich? Yeah, okay, in time, so where is he? October 22nd, right? Also erst am 22. Oktober in der Miller-Geschichte. This is when it's basically saying, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying me, seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. Also es steht hier, er war ja im Begriff zu schreiben und dann sagt der Engel, schreibe es nicht, sondern versiegle es. Right? Richtig? Okay, so now I'll just go back the verses before in Habakkuk, Gehen wir nochmal zurück zu den Versen zuvor aus Habakuk 2. and the Lord answered me and said, what? Der Herr antwortete mir und sprach, Write the schreibe vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak. Right? So, if we go, 1 second. Did I put that in here? Okay, I've not put it in here, but just go with me now to Revelation chapter 1. Geht mit mir jetzt zur Offenbarung Kapitel 1.
1, Vers 11. And it says, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. So he's just doing the same thing, marking this point where John is humbled in the dust, right? Das ist genau dasselbe, wie als Johannes in den Staub gedemütigt wird. Er ist das Alpha und das Omega hier. And he says, and what thou seest, write in a book, right? Was du siehst, das schreibe in ein Buch. So when does he see it? Wann sieht er es? The end. At the end, right? Am Ende. Okay, so what's he told to do at the end? Was wird ihm also hier aufgetragen zu tun, hier am Ende? See what he saw. To write what he saw in a book, right? Das aufzuschreiben, was er gesehen hat, und zwar in ein Buch. Which book did John write it in? Und in welches Buch hat Johannes das hineingeschrieben? The Bible, right? In die Bibel. And Daniel also, where did he write his things? Und Daniel auch. Wo hat er das hineingeschrieben? In the Bible, right? Ja, das ist in der Bibel enthalten. So I'm trying to understand this sort of seeming contradiction here, right? Und ich versuche jetzt diesen scheinbaren Widerspruch zu lösen. Habakkuk says, write, right? Habakkuk sagt ja, schreibe. Revelation chapter 1 says, write. Offenbarung Kapitel 1 sagt, schreibe. But when you get to Revelation 10, he says, as I went to write, he says, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. Aber in Offenbarung 10 hingegen, da war er im Begriff zu schreiben und dann sagt der Engel, schreibe nicht, was die 7 Donner gesprochen haben. So where is Daniel standing in his lot? Wo steht Daniel in seinem Erbteil? At the end, right? Am Ende, Which is the resurrection, which you're right. bei der Auferstehung. Go to Daniel chapter 12. Gehen wir jetzt zu Daniel 12. Just a thought, of course. If you parallel the lines, the vision that was written upon tables is always in the market, the middle way market, the little town of peace, right? That's where the tables have been. Okay, I come to, you know, about 1842, right? Yes. So just Also jetzt die Millerzeit ist das ja hier 1842, wo die Tafeln dann geschrieben worden sind. You bring it down basically, right? It would be always in this little town of peace. Dann ist das ja immer hier in der Kleinzeit des Friedens. And in the time period from the Silver Sunday Law to the Sunday Law, that's the very point, I mean, that in this time period, that's the very point where basically the publishing work goes forward, right? So the publishing is basically the message that you receive. You have to spread it now on tables, so to say. yes, right? Also das ist dann auch, kann man sagen, ist auch zivile Sondersgesetz bis zum Sonntagsgesetz. Und da müssen wir letztendlich auch dieses Werk der schriftlichen Veröffentlichung tun. Wir müssen es in dem Sinne auf Tafeln schreiben. Okay, so the point is that he says, write the vision upon tables. And if you just take the next waymark according to the line, there's where the tables are produced, right? Also wenn man sich das anschaut, hier wird ihm aufgetragen, es auf Tafeln zu schreiben. Und in der nächsten Wegmarke werden sie tatsächlich dann geschrieben. This is August 11th, 1840, 1842, April 19th, 1844, so it's marking this point, right? 11. August 1840, 1842, 19. April 1844. Markiert also hier in der Mitte diesen Punkt. So what happened when he wrote this vision upon tables? Was passierte, als er diese Tafeln geschrieben hat? What happened? What was the result? Enemies. Cause and effect, right? Opposition. Yeah, much opposition, right? Also das Werk der Feinde fing an, dieser Widerstand kam auf. Okay, so I want to ask a question, right? This line, if we take this one, if we mark it 2014 here, right? Und wenn wir uns jetzt hier die Linie anschauen mit 2014 als der Anfang, Who's this line for? über wen spricht dann diese Linie? The movement. No. Church. No. It's if you're taking this at the end, if this would be at the end, it would be for the movement. That would be, Yes. if we did it, if we just took it that this is 1989, we brought it put here, that would be
for the movement. But when it's here at the beginning, who's it for? Also wenn es The church. am Ende ist, dann ist es für die Bewegung, aber wenn es den Anfang markiert, ist es die Gemeinde. So it's the time of the end for the church, right? Es ist die Zeit des Endes für die Gemeinde. The Lord is raising up a messenger, right? Because Der Herr richtet dann einen Botschafter auf. we take this, and this is really marking this, right? This is marking this point right here, right? Das ist letztendlich hier dieser Punkt hier. Right? So he's raising up a message right here for whom? Und er richtet hier also einen Botschafter und eine Botschaft auf für wen? I mean, it's for both. No, just stick with the lines. I'm not saying that there's nobody else hearing it, but that's neither here nor there. If you follow the line, who's it for? It's Also jetzt, wenn wir uns diese Linie jetzt anschauen, für die Gemeinde, für wen ist es folglich? right, when you're dealing with this illustration, it's for the church, Dann right? ist es ja ein Botschafter für die Gemeinde. And what I'm saying is when you have this, when you understand this point right here, Und wenn wir diesen Punkt hier dann verstehen, what's it teaching us about who's our message going to predominantly here? was lehrt uns das? An wen wird also die Botschaft hier vorzugsweise gehen? To the church. An die Gemeinde. Now, John, when you come back, if you were to go back to we haven't got the line of Christ on there, but this way mark would be marked by John, right? Also diese Wegmarke ist ja dann auch markiert durch Johannes, also in der Zeit von Jesus. Did John go to them or did they come to John? Also Johannes der Täufer. Ist Johannes zu ihnen gegangen oder sind sie zu Johannes gekommen? Why? Sie kamen zu ihm. Warum? Because he spoke with power, right? Weil er mit Kraft verkündigt hat. Where does the power come from? Und wo kam diese Kraft her? Fulfillment of the prediction. Right, from the fulfillment of the prediction, right here, right? Und eine Erfüllung von einer Vorhersage. They're going to come, right? Sie werden kommen. This is the point I made. But when this happens, you have to write the vision, make it plain upon tables, that he may run that readeth it, right? Und wenn das eintritt, dann musst du die Vision schreiben, so klar und deutlich auf Tafeln, sodass derjenige, der es liest, damit auch laufen kann. Now, it says that we read in Revelation 10 and verse 4, right? Und wir haben ja in Offenbarung 10, Vers 4 gelesen. It says, and the seven thunders had uttered their voices. I was about to write, and I heard a voice from heaven saying to me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. Okay? So, just go to Daniel 12. Und jetzt zu Daniel 12, Verse 5 bis 7. Okay. Daniel 12. Okay. Go down in your notes or go to your Bible. Daniel 12 and verse 8. Gehen wir in unserer Bibel in Daniel 12, Vers 8 oder ein bisschen tiefer in den Notizen. It says, and I heard but I understood not. Then said I, O my Lord, what shall be the end of these things? And he said, go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Many shall be purified, made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. And from the time that the daily shall be taken away, and the abomination that maketh desolate set up, there shall be 1,290 days. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1,335 days. But go thou thy way, Daniel, till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of days. So, at the end, right, Daniel stands in his lot, and it's marking the point where the book gets unsealed. Also am Ende steht Daniel in seinem Erbteil und es markiert den Punkt, wo das Buch jetzt entsiegelt wird. Right? Richtig? So, it's sort of, why is it in Revelation 10
telling up to seal up those things. And that's what I'm trying to. Also ich möchte irgendwie versuchen zu verstehen, warum wird dann zum selben Zeitpunkt in Offenbarung 10 ihm gesagt, dass er diese 7 Donner nicht schreiben soll, He says, versiegeln soll. when you go to Revelation 10, Und wenn wir zu Offenbarung 10 gehen, it's just something to think about. ist jetzt einfach nur etwas zusätzlich zum Nachdenken. Because in verse 10, In Offenbarung 10, Vers 10, it says, and I took the little book out of the angel's hand and ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. As soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. So it's pointed forward to something, right? es weist also vorwärts auf etwas. Okay, so I'm not too sure about this, but the point is the experience in verse 10, who do we parallel that with? Aber die Erfahrung in Vers 10, mit wem setzen wir das parallel? What, sorry, Phil? The Millerites. No. This is the Millerite. I'm saying, who do we Milleriten. parallel it with? Aber womit setzen wir das parallel? Ezekiel, right? Hesekiel. So just go to Ezekiel Gehen wir zu Hesekiel. chapter 1. Hesekiel 1. In verse 1, Hesekiel 1, Vers 1. it says, Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, I was among the captives by the river of Sheba, that the heavens were opened, and I saw visions of God. Right? So, what's Habakkuk told to do? Was wird dem Habakkuk hier gesagt? Was soll er tun? Right. Just follow the thoughts. I saw visions of God. What's Habakkuk told to do? Also ich sah Visionen Gottes hier. Und was wurde dem Habakkuk aufgetragen zu tun? Right. Write the vision and make it plain upon tables, right? Schreibe die Vision und mach sie deutlich auf Tafeln. They're all speaking about the same thing, right? Sie sprechen letztendlich alle über dasselbe. So the point is that when you go to Ezekiel chapter 2, Und wenn wir jetzt zu Hesekiel 2 gehen, verse 9, Hesekiel 2, Vers 9, it says, And when I looked, behold, a hand was sent unto me, and lo, a roll of a book was therein. And he spread it before me, and it was written within and without, and there was written therein lamentations, moanings, and woe. Right? So, then just go to chapter 3 and verse 1. gehen wir jetzt zu Kapitel 3, Vers 1. Moreover, he said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak to the house of Israel. Right? So, in Revelation chapter 10, he's told to eat the little book, right? In Offenbarung 10 wird ihm ja aufgetragen, das kleine Büchlein zu essen. And when they ate it in that history, it was a message that went forward with great power, right? Als sie es ja damals gegessen haben, war es eine Botschaft, die vorwärts ging mit großer Kraft. And it's the exact same experience here for Ezekiel, right? Und das ist genau dieselbe Erfahrung hier auch für den Hesekiel. He sees these visions, and he's now given this book to eat. Er sieht jetzt hier diese Vision und ihm wird jetzt dieses Büchlein hier zu essen gegeben. And in verse 14, Und in Vers 14, it says, So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness. und er ging vorwärts in Bitterkeit. Right, so we know that it's marking this point right here, right? So where he sees the vision and he has to eat the little book, it's marking the exact same point as Revelation 10. Das ist markiert also hier diesen Punkt, wo jetzt die Vision sieht, das Büchlein ist, selbe Punkt wie Offenbarung 10. So Und dann Bitternis ist es hier. yes, I haven't quite fathomed out yet why John is told to write not, and everybody else is told to write. This is where this thing would be unsealed and revealed. Right? Also ich habe noch nicht wirklich ausarbeiten können, warum jetzt hier allen anderen gesagt wird, sie sollen schreiben, aber Johannes in Offenbarung 10 wird gesagt, schreibe es nicht. Okay.
So maybe it's just a thought in relation to the first point that we were looking at. Und ganz vielleicht, das ist jetzt nur ein Gedanke, den ich habe, in Bezug auf den ersten Punkt, den wir uns heute angeschaut haben. 1848, the angel of Revelation 10 comes here, right? 1848 kam ja der Engel aus Offenbarung 10 hier. But how is the book? Closed or open? Aber wie ist das Buch da? Geöffnet oder geschlossen? Right, it would still be sealed, right? Es war immer noch in dem Sinne versiegelt. So maybe because, and I'm only making this premonition, just like the sixth seal, it comes there, but then he says, hold until the end, right? Also es ist vielleicht so ähnlich wie beim 6. Siegel. Es kommt zwar hier, aber er sagt dann haltet bis zum Ende. So I'm wondering whether this point there is marking, because it's at the beginning where the book comes and he's told to seal it and write not those things, but at the end it will be unsealed according to Daniel. Also es ist That's vielleicht, just my vielleicht in thoughts. dem Sinn, dass es wie am Anfang ist, dass es nicht schreiben soll, es ist noch versiegelt und am Ende wird es dann aufgetan. Das ist vielleicht ein Gedanke. But if you go back to Revelation 10, Wenn wir zurückgehen zur Offenbarung 10, verse 5, Offenbarung 10, Vers 5. and the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things that therein are, that there should be time no longer. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be, what? Finished. Right? Bis So- Vers 7. This is paralleling what it says in Daniel chapter 12, right? Das ist eine Parallele zu dem, was Daniel 12 sagt. He asked the question, how long shall it be to the end of these wonders? Er fragte ihn ja, wie lange soll es sein bis zum Ende dieser Wunder? And the answer is in Daniel 12 and verse 7. Und die Antwort ist in Daniel 12, Vers 7. And I heard the man clothed in linen which was upon the waters of the river, when he held up his right hand and his left hand unto heaven, and sware by him that liveth for ever and ever, that it shall be for a times and a half. Where do we see that exact same illustration? Wo sehen wir genau diese selbe Darstellung? Revelation 10. Revelation 10, Offenbarung 10. right in verse 5. Und zwar in Vers 5. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea, that there should be time no longer. So, same illustration. 5 und 6, selbe Darstellung. Der Engel hebt jeweils seine Hände und schwört. Right? So he holds up his hand to heaven and swear by him that liveth for ever and ever. Er Right? hält seine Hand zum Himmel und schwört bei dem, der für ewig lebt. And in Daniel 12 verse 7 he does the same thing. Und in Daniel 12, Vers 7 macht er genau dasselbe. So he tells us that it will be after a time, times and half a time. Und er sagt uns hier, dass es nach einer Zeit, 2 Zeiten und einer halben Zeit sein wird. When he shall have accomplished to scatter the power of the holy people, all these things shall be finished. Wo Right? dann die Zerstreuung des heiligen Volkes vollendet sein wird und all diese Dinge dann vollendet sind. So in Revelation 10:7, then it says the mystery of God should be finished. Und Offenbarung 10, Vers 7 sagt, dass das Geheimnis Gottes vollendet sein wird. Right? Richtig? So this is why I'm making this assumption when he's telling Daniel to seal up the book right there. It's not really to be understood until the end, until the seventh angel sounds. Right? Deswegen möchte ich hier diese Annahme machen, dass letztendlich, wenn er dem Daniel sagt, versiegele das Büchlein, ist es nicht wirklich völlig verständlich. Oder In man kann es. Revelation, sorry, not Daniel. In Revelation 10. Okay. I said Daniel, sorry. Also, then you just repeat your thought again. Because in Revelation 10, he's told, seal up those things which the seven thunders uttered and write them not. Also in Offenbarung 10 steht ja, versiegle diese Dinge, die die 7 Donner gesprochen haben und schreibe sie nicht. Okay? Because
at the end, when it not the end, but at the when it comes to the time of the Millerites, which would be right here, but this is also at the beginning, right? Also zur Zeit der Milleriten, diese Wegmarke ist ja in dem Sinne auch hier dann am Anfang. Right? Richtig? So when you take this line and stick it on here, here's the end where it's unsealed, right? Und wenn wir dann diese Linie nehmen, hier reinsetzen, dann ist es ja hier am Ende, wo es entsiegelt wird. But 1848 marks it at the beginning. Aber 1848 markiert Offenbarung 10 am Anfang. So what I would suggest is when he's told them to seal up those things and write them not, it's marked in the beginning. Deswegen, was ich vorschlagen möchte, ist, dass wenn ihm gesagt wird, schreibe das nicht auf und versiegle es, markiert es den 11. August 1840 hier am Anfang. Because he says, hold, 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 hold until the servants of God are sealed, right? Und er sagt ja, haltet, 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 bis die Knechte Gottes an den Stirn versiegelt sind. And what is the seal? Und was ist das Siegel? A settling into the truth intellectually and spiritually that you cannot be moved, right? Ein gegründet werden, intellektuell als auch geistlich in der Wahrheit, sodass du nicht mehr verrückt werden kannst. But he says there in verse 7, Aber right? das sagt uns hier in Vers 7, But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. Right? And it's paralleling Daniel 12:7, where he does the same thing, and he tells them where the book's going to be unsealed. Right? das ist dann ja eine Parallele zu Daniel 12, Vers 7, und da sagt Jesus dem Daniel, wann das Buch entsiegelt werden würde. Oh, everybody follow. Kann jeder folgen. Okay? It's really understanding about what Christ says, I am the beginning and the end, fear not, right? Und das ist wirklich das, was wir verstehen müssen. Das, was Christus sagt, ich bin der Anfang und das Ende, fürchte dich nicht. So we have to take these waymarks, right, and Deswegen müssen wir also diese Wegmarken hier and nehmen. understand what are they illustrating? Are they illustrating the end or the beginning, right? Stellen sie jeweils das Ende dar oder den Anfang. I mean, the seventh angel, right? Was October 22nd, right? Yes, Is at the end, right? yes, but it's also at the beginning, because it marked also the opening of the judgment thing, right? So in this sense you have both illustrations. Okay, they might both be at the same time, but I don't know. Can't mark this because if the sixth seal, the seventh angel is marking when it's complete. It can't be marking the opening of the judgment. This is what I'm saying. In history, the seventh seal was marking the end, but the opening of the judgment is taken back in our line to here, right, which would be here. It's taken back to the beginning. Yes. So you have to separate those two thoughts. You can't put them both together. That's why you've got to rightly divide those things. We can speak later about it. Okay. So, okay, now just go. Let's go to the seventh angel. Go to Revelation 11. Gehen wir zum siebten Engel, zur Offenbarung 11. It speaks for itself, right? Das spricht dann für sich selbst. Revelation 11 and verse 15. Offenbarung 11 beginnen wir in Vers 15. It says, And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Right, so when the seventh angel sounds, Wenn der siebte Engel posaunt, what's it marking? was markiert das hier? King comes Christ. Right, it's marking this point when the New Jerusalem comes down out of heaven, right? Markiert, wo das neue Jerusalem aus dem Himmel kommt. It's marking the end. It's marking where the Lord has completed this work, right? Markiert das Ende, es markiert, wo der Herr sein Werk vervollständigt. Oh, okay. Now, in Daniel, if you go back to Daniel 12, Wenn wir zurückgehen zu Daniel 12, in verse 12, Daniel 12 und dann Vers 12. these two thoughts are put together. It says, Blessed is he that waiteth. What is the waiting? The word wait
refer to? Und es steht hier, gesegnet ist der, der wartet. Und worauf nimmt das Bezug? Auf diese Verzögerungszeit. Blessed is he that waiteth and cometh to the 1335 days, right? So there's a tarrying time attached to the 1335. Es gibt also eine Verzögerungszeit, die mit der 1335 einhergeht. And what's at the end of it? Und was ist am Ende davon? The blessing, right? Der Segen. But go thou thy way till the end be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of days, right? Bis Vers 13. So he's telling you, you've got to tarry until the end, and then you get the blessing, right? Sagt uns hier, du musst also bis zum Ende verzögern und dann erhältst du den Segen. But when you go to Revelation, just go to Revelation 1 and verse 1. Aber wenn wir nochmal zur Offenbarung 1, Vers 1 gehen. It says that the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel to his servant John, who bare record of the word of God, as the word of God and the testimony of Jesus Christ and all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are what? Written therein, for the time is at hand. Bis Vers 3. So, what does Habakkuk say? Was sagt Habakkuk? Write the vision and make it plain upon tables, that he may run that does what? Schreibe Readeth it. die Vision auf, mach sie deutlich auf Tafeln, damit der laufen kann, der sie liest. Okay, so there's another illustration to show you that when John says, seal up those things, he must be speaking about the beginning, and is pointing to the end, where they're going to be written, and many people are going to read it and receive the blessing, right? Also es ist ein weiterer Hinweis, dass wenn es darüber spricht, dass Johannes das versiegeln soll, dass es dann den Anfang markiert, dass wenn es nämlich aufgetan ist, dass viele das lesen können und dann damit laufen können. Okay, now I'll just post this quote from manuscript 6. It's in the notes, right? It's in the notes, yes, but Translated. yes, document. it's in German. Translated the whole document. Oh, you did? So, yes. When, yesterday or? No, just no. Oh, okay, no problem. Okay. Right, so if you just go to this quote from three letters in manuscripts, it's manuscript 6. Also wenn wir jetzt hier zum Zitat hier kommen, aus 3 LTMS MS6. It says that the Lord sent for the men to preach the message. He should give them that Christ would appear the second time to punish the inhabitants of the earth for their iniquity in 1844. The time passed, the event anticipated did not take place, yet the message of warning was of God to test and prove the people of the world who heard the note of warning. The mistake was in the event. They were not in error preaching time. God hid from them the event that was to take place. They thought Christ would come to this earth to purify the world by fire. They regarded the earth as the sanctuary to be cleansed at the end of the 1335, 2300 days. Right? So it's pointing to the 1335, October 22nd. Also Right? wir sehen, die 1335 weist sich hier auf den 22. Oktober hin, Where the seventh angel sounded. wo der 7. Engel auch posaunte. Okay, so this and this, they both represent the same thing. It's marking this end, right? Also diese Box und diese Box markieren dasselbe, sie markieren hier dieses Ende. Right? Richtig? So, right here, there's a blessing to be had for those that hear, read and hear those things which are written, because the time is at hand, right? Also hier wird also eine Segen denjenigen gegeben, die jetzt hier lesen und verstehen und behalten, was dieses Buch sagt, denn die Zeit ist nahe. Because we read that John was given those things because they were shortly going to come to pass, right here. Also Johannes, ihm wird das hier alles aufgetan, denn die Dinge, die sind kurz davor einzutreten. Just showing us that this history, the experience that you've gone through is about to repeat.
Right? Zeigt einfach nur, dass die Geschichte, durch die du bereits gegangen bist, wird sich dann bald hier wiederholen. Right? Richtig? Okay, so last quote we're going to read from Great Controversy. Letztes Zitat hier aus dem großen Kampf, das wir lesen werden. Just one thing. So he will write the book for an review, and they will read it and they will give the blessing to the other final review. No, you're reading the book here, right? Yes. So you're already getting the blessing, but you've got to, the blessing that you receive at the end, you've got to write it in a book, and basically you've got to give the message now, right? Also letztendlich, du isst hier das Buch, du erhältst hier den Segen, aber du musst dann diese Botschaft hier aufschreiben, um die Botschaft dann zu geben, sodass andere diesen Segen auch erhalten können. What you are reading, if the book was sealed, because you said, No, Sandra you- said write it, no. No. You can't write it until you've been given it, right? Also du kannst es nicht aufschreiben, sei denn du hast es zuvor erhalten. Okay. Let's just make this point, right? Lass uns diesen Punkt noch kurz anschauen. So go to Revelation 5. Gehen wir zur Offenbarung 5. When in Ezekiel chapter 2, what did the Lord give to Ezekiel? In Hesekiel 2, was hat 3, sorry, Ezekiel 3, what did he in give? Hesekiel 3, was hat der Herr dem Hesekiel gegeben? He gave him a book and told him to eat it, right? Er hat ihm ein Buch gegeben und hat ihm gesagt, er soll es essen. So when you want to understand something, you've got to bring all the evidence together, right? Also wenn du etwas verstehen möchtest, musst du all die Beweise zusammenbringen. Okay, so now we know that that book that was given to Ezekiel was the flying roll, right? Und wir wissen ja, dass das Buch, was dem Hesekiel gegeben worden ist zum Essen, ist die fliegende Buchrolle. Right? Richtig? Everybody say yes so that I know that they understand. Jeder sagt ja sagen, sodass wir wissen, dass wir alles das No. verstehen. In that quote that we use, she parallels it to Revelation chapter 5, Und right? in dem Zitat, das wir über die fliegende Buchrolle haben, setzt sie das ja auch parallel mit Offenbarung 5. So come to Revelation 5, Gehen wir also zur Offenbarung 5. verse 1. Vers 1. It says, And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside sealed with 7 seals. Right? So this is this book that he's got to eat, right? Es ist also dieses Buch, was Hesekiel auch essen soll. So, and this book is sealed up, Aber right? dieses Buch ist versiegelt. But it says, verse 2, Aber sagt dann weiter in Vers 2, And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and read the book, neither to look therein. And one of the elders saith unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the 7 seals thereof. bis Vers 5. So, verse 6, Vers 6. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth unto all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, saying to every one of them, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. What's happening here? Was passiert hier? What is it an illustration of at the end of the world? Was stellt das hier am Ende der Welt dar? It's people giving the message. Okay, that might be true in some sense, but I'm asking to explain what is happening here. And you don't see God's people giving a message. There's something happening. What is taking place? Was findet hier statt? There was somebody slain. Yes, who is the person that was slain that takes the book out of the hand of the angel? Wer ist die Person, die hier erschlagen worden ist, die dann kommt und das Right. Buch aus dem Hand
des Vaters It's sind. God's people. They are the ones that have gone to the cross, right? And they get to the end and they're now able to open the book, right? Das ist Gottes Volk, die ans Kreuz gegangen sind, sie sind erschlagen worden und sie sind jetzt in der Lage, dieses Buch zu öffnen. And all those angels in heaven are bowing down and saying, praise God, because their salvation now is complete, right? Und alle dort im Himmel, sie fallen jetzt nieder und preisen Gott, denn ihre Erlösung ist jetzt vollständig worden. Right? Richtig? Okay, now to parallel this, go to Revelation 10. Damit wir das parallel setzen können, gehen wir jetzt zur Offenbarung 10. Because the book in Revelation 10 is this book that was sealed up, right? Das Buch in Offenbarung 10 ist ja das Buch, was versiegelt worden ist. It's the same book, Das right? ist dasselbe Buch. Okay, so go to verse 1, right? Gehen wir zu Vers 1. And I saw another angel, mighty angel, come down from heaven, clothed with a cloud. A rainbow was upon his head, and his face as it were the sun, and his feet as pillars of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot on the sea and his left foot on the earth, and cried with a loud voice. What did we read in Revelation 5? Was haben wir in Offenbarung 5 gelesen? I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, right? Ich habe einen starken Engel gesehen, der mit einer lauten Stimme dort verkündigt In hat. verse 2, right? So, this angel has in his hand this book, right? Dieser Engel, der hatte hier in der Hand dieses And Büchlein. he's crying with a loud voice. Und er ruft mit einer lauten Stimme. And in verse 4, Vers 4. and when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Right, and here's you have this illustration in Daniel. But if you come down to verse 8, Wenn wir jetzt runterkommen zu Vers 8. it says, and the voice which I heard from heaven spake unto me again, and says, go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, give me the little book. And he said to me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. So who comes and takes the book out of the angel's hand? Also wer kommt und nimmt das Buch aus der Hand des Engels hier? John, right? Johannes. John is representing somebody that has overcome, right? He's at the end, he's humbled in the dust. Johannes stellt jemanden, der überwunden hat, der am Ende steht, der in den Staub gedemütigt wurde. Hence, he can come and take the book out of the hand of Christ and understand it, right? Und It's open to deswegen him. kann er jetzt das Buch aus der Hand Christi nehmen und es ist geöffnet für ihn. Right? Richtig? He's now Habakkuk. Er ist jetzt Habakuk. Write the vision, because he's told that. Write the things that you see here, right? Schreib die Vision, denn ihm wurde aufgetragen, schreibe auf, was du hier gesehen hast. So when you get to the end, the book's going to be open to you, and you have to write those things. Deswegen, wenn du ans Ende kommst, dann ist das Buch geöffnet und du sollst diese Dinge aufschreiben. So people can run that read it, right? Also dass Leute rennen und damit loslaufen können. Just one point. Yes. For instance, Daniel chapter 10, right? Yes. Daniel is here at the end. Yes. And then he gets the revelation of Daniel 11 and 12. Yes. Right? So, in this sense, in Daniel 12, he says to him also, here at the end, seal up the book of Daniel. Yes. Okay, so that's, But he also says that's when it's going to be opened, yes. right? So it's the same as John, right? Yes, so therefore you can mark John here at the end where he gets an open book, but at the same time he has to seal something. But what I'm saying is, That's my point. look, So you But- have but a people- second witness that something gets sealed here also at the end. no, I'm not saying. Okay, you may be right, but what I'm suggesting, right? Go to just the last quickly. Go to Daniel 12. Gehen wir zu Daniel 12. Because I'm not sure that you're looking at that. At least not the way that verse 4. Daniel 12, Vers 4.
but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Right? So when? He says, when is that going to be opened? He says, after 1260. Yes, but where does he ask it? How long? Right at the end he asks it. Okay, but I'm saying, this is why I'm coming back to this point. What's at the beginning is at the end. Right? Daniel is also standing here, right? Yes. Okay, so No, I totally agree that it's get open up here in this illustration, but another illustration is standing here at the end and it gets sealed. Because that's a contradiction. You No. okay? If you're going to take that point, you would have to say that this is the 1260, and that's what Shura was alluding to. You also alluded to that because we were talking about it, right? but Because you have to be saying he's sealing up here until the 1260 is finished. yes, He can't do that. That's why I'm saying. That's why I'm saying John and Daniel are showing this end from the beginning. because I mean you have Oh, wait. Okay. 1260 here. So we don't want to argue about this. Let's see what. Because we looked at this from the 9th hour to the final That's- review. that's it's also- 12:60. Yes. That's also the point that I wanted I to wanted to say, The 9th hour to the. you brought this. Final review is 12:60. It's the woman that flees into the wilderness. They tried 6 hours also. He's, as well, so he's standing in 536, right, which is the decree of Cyrus, right there at the top line, final review downward. He says basically, right, after 1260, that's when the book will be unsealed again. Okay, so let's just take that thought. Now I was also thinking about it, and if you take the Millerite line, right, this would be the time of the end, Miller, Revelation 10, and it was to go to there, right? And that's what you're suggesting, right? Miller-Linie, Zeit des Endes, Miller, 11. August 1840. Yes. Now that would Das make wäre dann sense, right? diese 1260 hier. And that might be the answer, right? Und das möge die Antwort darauf sein. Okay, so then for Daniel stands in his lot at the end of days, right? Dann würde ja Daniel hier in seinem Erbteil am Ende der Tage stehen. So he's standing here and says, these things are going to shortly come to pass, right? And they go through, and he stands in his lot at the end of days, right? Er steht da und sagt die Dinge, die in Kürze geschehen sollen und geht durch und steht am Ende seiner Tage. Okay, so totally, that seals that thought in my mind also. Das würde das auch in meinen Gedanken dann bestätigen. Because I couldn't fathom that out, but I also had this thought, but He's standing in 536 at the decree of Cyrus, which is this way mark. Yes. He's saying 1260 till the end. right, Also es steht ja hier buchstäblich hier in Daniel 12 which would be this im one. 3. Jahr des Kyros, was diese Wegmarke ist. Und er sagt ihm, nach 1260 würde das Ende kommen. Okay, happy with that. That's a good thought. Right. Okay, everybody. And did we get this last point that at the end, it's the one that's gone through the 7 thunders who's now able to open the book, and it's representing you in Revelation 5. Und habt ihr den Punkt verstanden aus Offenbarung 10? Das heißt, Johannes ist ja ist durch die 7 Donner gegangen in der Darstellung und dann ist er in der Lage, dieses Buch zu öffnen und zu essen. Dann bist du derjenige aus Offenbarung 5, dieses Lamm, was dann die Siegel öffnen kann. Richtig? So maybe I'm confused and I'm getting this wrong. But in the Sunday you said that the book, it says to John, write it not. No, we've just cleared that point. Okay, so. No, I was making something to possibly explain it, because you had the 6th seal comes here, Mhm. but it doesn't happen till the end. This is so I was maybe Oh, okay. taking the same principle, but this answer I feel like it clears the point. Also letztendlich, ich hatte halt vorher diesen Gedanken gehegt, dass vielleicht irgendwie das mit diesen 7 Donnern, wo die versiegelt sind, hier dann am Anfang markiert, aber jetzt die Antwort, die wir jetzt hier erhalten haben, was Fjodor gerade erwähnt hat, das würde dann hier die Rechtfertigung geben, Johannes hier ans Ende zu setzen, wo dann letztendlich die 7 Donner versiegelt werden und am Ende wieder geöffnet werden. But that wasn't a question I asked. I asked a question and you come back with something different. I'm saying, did we all get the point about the book?
Haben wir alle den Punkt verstanden mit dem Büchlein? The lamb is the root and offspring of David, and that's the root and offspring of David is the branch. Right? Das Lamm ist ja die Wurzel und Nachkommen, ja, danke, von David. Okay, and in Isaiah 11, Und der Zweig ist Josua, das ist Jesaja 11. 11, Mhm. yes. So the branch represents God's people, right? And I'm saying that John, in John 10, he's the one that goes and takes the book out of the hand of the angel. It's a parallel illustration, right? Also der Zweig ist Gottes Volk und er geht letztendlich und nimmt dieses Büchlein aus der Hand des Engels. Das ist eine Paralleldarstellung, Right? richtig? Okay. Lass uns mit dem Gebet abschließen. Dear Father in heaven, Lieber himmlischer Vater, we thank you that you want to show us these deep things wir danken dir, dass du uns diese tiefe Sachen auftun möchtest and help us to really go with what it says and that we are not tempted to put in our own thoughts, und hilft uns, das so zu verstehen, wie es geschrieben ist und dass wir nicht die Versuchung nachgehen, unsere eigenen Gedanken da hinzuzufügen, because this is now a divine work, we can see it clearly. weil das hier ist ein göttliches Werk und wir können das klar sehen. And therefore we ask you that you explain to us these wheels within the wheels, Und deswegen bitten wir, dass du uns erklärst, diese Rädern innerhalb von Rädern. and that we can see the harmony and come to the right conclusions. Und dass wir die Harmonie sehen können und dass wir zu richtigen Schlussfolgerungen kommen können. Please explain to us more fully what it means that you are the Alpha and the Omega, Bitte erkläre uns auf völlige Weise, dass du das Alpha und Omega bist. and that we can see all these implications that go with it. Und dass wir wahrlich all diese Implikation. Implikationen verstehen können, die damit beinhaltet sind. So please let these thoughts be in our minds today, So bitte hilft uns, dass diese Sachen in unseren Gedanken sind. and please keep us and protect us throughout this day. Und bitte bewahre uns und beschütze uns während dieses Tages. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.